My name is Anish John and I work as a faculty at McFirst College. I will be delivering this session as well as the upcoming ones in both English and Malayalam for your better understanding while you access these files remotely and at your convenience. Now let's take a quick glance at the syllabus. The syllabus covers the following aspects. 1. Corporate planning and strategic intent. 2nd, environmental analysis, both internal and external. 3rd, strategy formulation. Next is strategy implementation. And finally, evaluation and control. നമ്മളുടെ സിലബസിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന പ്രോസസ്സിനെ ബ്രോഡ്ലി 5 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്ട്രാറ്റജി എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. സ്ട്രാറ്റജോസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഉത്ഭവം തന്നെ. Strategos means the art of the general. യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡർ, ഒരു ലൂട്ടനന്റ്, ഒരു ജനറലിന്റെ യുദ്ധതന്ത്രമാണ് സ്ട്രാറ്റജി. ആ പദമാണ് നമ്മളിവിടെ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുക. എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നോക്കാം. Strategy is an action, definitely an action, that managers or leaders take to attain one or more of the organization's goals. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമായിട്ടുള്ള ഗോൾസ്, ഉദ്ദേശങ്ങൾ, അവരുടെ എയിംസ് നടപ്പിലാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ പാത്വേ, ആ തന്ത്രത്തിനാണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. So continuing with the definition, strategy can also be defined as a general direction set for the company and its various components to achieve a desired state in the future. Definitely. And therefore, strategy results from the detailed strategic planning process. So, ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു തന്ത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ലീഡറിന്റെ വിഷൻ പ്രകാരം. ലീഡറിന്റെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ. ഭാവിയിൽ ഈ സ്ഥാപനം എങ്ങനെയായി തീരണം എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക. നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ IT കമ്പനികളുടെയും മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനികളുടെയും ബാങ്കിങ് കമ്പനികളുടെയും അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ, therefore it is futuristic. സ്ട്രാറ്റജി മെനയാത്ത, ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനം അത് പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാകും എന്നുറപ്പാണ്. Because it would not have a clear aim or direction. സ്ട്രാറ്റജി എന്ന വാക്ക് തന്ത്രം എന്ന വാക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഒരു തന്ത്രപരമായ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഇല്ലാണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ, അധികം താമസിയാതെ തന്നെ കാലിടറുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം സംഭവ്യമാകും.
സ്ട്രാറ്റജി മെനയുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ചാലഞ്ചസിനെയും ഒക്കെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാമെന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഉള്ളിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഈ ഘടകങ്ങളെയെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു തന്ത്രം മെനയുമ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു റഫ് വെതറിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ടൈറ്റ്സ് ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേരെ വരികയാണെങ്കിൽ, ആ ഓർഗനൈസേഷൻ കുലുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും വീഴുകയില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് എ വണ്ടർഫുൾ പ്ലാൻ ഇൻ പ്ലേസ്. സോ ഈ പ്ലാൻ എന്ന വാക്കും ടാക്ടിക്സ് എന്ന വാക്കും ഇതെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജി എന്ന ആശയത്തെ, എന്ന വാക്കിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ടാക്ടിക്സ് എന്ന വാക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു വാക്കാണ് when compared to the term strategy. So what you adopt today, what you adopt right now to meet your strategy matters. So in the first chapter on corporate planning and strategic intent, I wish to help you understand how leaders plan, why they come up with a plan, why do they require an objective strategy. I used the term objective. Objective എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ practicality ഉണ്ട്. An objective strategy is all about integrating organizational activities and utilizing and also allocating scarce resources within the organizational environment so as to meet the present objectives. Now, when they meet the present objectives, that is when they would be in a position to meet their future objectives. So, any organization for that matter should always have an eye on future while executing their current mission. The strategy can also be defined as knowledge of the goals, which means understanding the goals. ഭാവി ഗോളിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ്. And be cognizant of the uncertainty of events. അതിന് contingency planning എന്ന് പറയും. ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുന്നേ കണ്ടുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്സ്. This involves a lot of planning. So when we talk about corporate planning, the main characters involved in corporate planning are the leaders, the founders of the organization, who lay down their expectations, their vision and mission. Thank you very much for listening to me. Feel free to get back to me if you have any questions, and I'll be happy to clarify them. Thank you once again.